In the news this morning, First Nations want more power in the area of health. The NHB program review will lead to changes related to accessing healthcare services across the country. We'll also be joining our correspondent Sophie Picard on location for an important regional meeting on health being held at Hotel Pure, Quebec City. Good morning, ladies and gentlemen. Here's your news report for Tuesday, February 24, 2015. Today, several news items are creating interest. To begin, it is important to note that many key players in the area of health and social service working for the First Nations of Quebec are gathered in Quebec City to discuss various topics related to First Nation health. Our team of reporters are on site and will be following this important meeting for you. Now let us go to our correspondent, Sophie Picard, who is on location. Sophie, tell us what this important meeting is about. Alors bonjour, je suis actuellement à l'Hôtel Pure à Québec, où je suis entourée de leaders dans le monde de la santé des Premières Nations. Ils sont réunis pour échanger sur les enjeux en matière de santé dans le monde des Premières Nations. Alors, ces acteurs ont de grandes intentions pour les prochains jours. Ils seront d'ailleurs équipés, accompagnés d'une équipe du tonnerre qui, elle, répondra ou tentera de répondre le plus possible à leurs besoins et s'assureront qu'ils vivront un événement exceptionnel. Alors, j'invite les téléspectateurs et bien sûr les leaders qui sont réunis à l'Hôtel Pure à communiquer avec les gens du personnel qui détiennent une carte de presse avec une photo. Alors, je les invite à communiquer avec eux s'ils ont besoin de renseignements ou on peut rencontrer leurs besoins. Alors, ça nous fera plaisir d'y répondre. Merci. Bon forum. Thank you, Sophie, and we wish everyone a great meeting. In 2011, First Nations of Quebec began a project to develop governance model in the area of health and social services. The aim of the project is to increase the powers and responsibility of the First Nation community to ensure that they are front and center in terms of decision and to exercise greater self-determination. Already, several steps have been taken, such as the adoption by the Chiefs of Quebec of a vision, values, and principles to guide the project. Let us join Chief Salome Mackenzie from Lac-Simon, who is the Health Portfolio Chief for the AFNQL. Chief Mackenzie, tell us about your vision of governance in terms of health and social services for First Nations. Bonjour, je m'appelle Salome Mackenzie, chef de la communauté de Lac-Simon. Pour moi, la gouvernance se présente de pouvoir, premièrement, de se gouverner, de aussi améliorer la santé de nos membres, de nos communautés, de pouvoir aussi d'offrir les meilleurs services pour nos gens de notre communauté. C'est d'avoir cette vision d'aller de l'avant et de mettre en place tous les services. La façon, donc, ça va répondre à nos besoins, à notre culture, à notre langue, dans chacune de nos communautés ici au Québec. Merci. Thank you, Chief Mackenzie. Now let us go to Picougan to join Malek Kistabish, who is a director of the Health Centre and president of the First Nation of Quebec and Labrador Health and Social Service Commission Board of Directors. He'll be sharing his vision of governance with us. Bonjour, je m'appelle Malek Kistabish, je suis directeur au service de santé à Picougan. Je viens vous partager un peu ma vision sur le projet de gouvernance en matière de santé et services sociaux que les Premières Nations veulent mettre en place. Ils veulent aller de l'avant afin de prendre en charge les prestations de services en matière de santé et services sociaux pour leurs membres à l'intérieur de leur communauté qu'ils desservent. Je trouve ça important qu'on prenne en charge cet aspect-là de notre vie pour qu'on puisse élaborer nous autres mêmes nos plans de santé, nos plans de prestations de services afin de mieux répondre à la population qu'on dessert, nous, dans nos communautés. Parce que c'est nous qui savons mieux qu'est-ce que leurs besoins pour mieux répondre à leurs demandes, dans le fond, et non se faire dicter ça par les instances à l'extérieur des communautés. Je trouve ça important de mettre ça en place. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Mr. Kistabish, thank you. These two key players are really convinced of the importance of reviewing the governance of health care services. Now, what about the Government of Canada?
Let us now join Ms. Valerie Gideon, Assistant Deputy Minister for the First Nation Inuit Health Branch. On est dans une période vraiment excitante présentement dans le renouvellement de notre engagement envers la gouvernance des Premières Nations dans le domaine de la santé. En 2012, on a développé un plan stratégique national où c'est très clair dans ce plan-là que la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits doit réaffirmer son engagement et également appuyer directement les Premières Nations qui veulent augmenter leur gouvernance en matière de la santé. En 2013, on a transféré nos opérations en Colombie-Britannique complètement dans le contrôle des Premières Nations dans leur nouvelle autorité régionale en matière de la santé. On a commencé à appuyer en 2012 la Commission pour développer leur projet de gouvernance et vraiment consulter les Premières Nations pour voir s'il y aurait des options pour un nouveau modèle de gouvernance en matière de la santé dans la région du Québec. La région du Québec, c'est ma région, donc je crois très, très fermement que les Premières Nations du Québec sont prêts, sont amplement capables de prendre le contrôle de nos opérations au Québec. Et j'ai bien hâte de continuer à travailler avec la Commission sur ce projet très excitant-là durant les prochaines années. Thank you, Ms. Gideon. While First Nations were meeting on the Health Governance Project, the Government of Quebec adopted a law focused on restructuring the healthcare system. This approach has certainly caused a reaction among First Nation. Now, on this subject, let's speak with Marjolaine Seavey, Executive Director of the First Nation of Quebec and Labrador Health and Social Service Commission. Effectivement, le processus de projet de gouvernance que les communautés ont entamé vient justement s'arrimer avec la nouvelle loi qui vient d'être adoptée. À cet effet, les communautés nous ont partagé leurs préoccupations et celles-ci ont été incluses et insérées dans un mémoire qui a été remis au ministre de la Santé par le chef régional de la PNQL. Ce qui est important de soulever, c'est souvent le manque de consultation. Souvent aussi, ce que les projets de loi font, c'est qu'on adopte justement la loi et la loi, par le fait même, peut avoir des conséquences négatives ou des impacts négatifs au sein de la gouvernance locale des communautés. En fait, ce qui est important, c'est d'amorcer un dialogue franc entre les gouvernements et les Premières Nations et s'assurer que dans le futur, des processus de consultation adéquats seront mis en place. Thank you, Marjolaine. When governments decide to change laws, policy, or even programs, many challenges lie ahead for First Nations. This is exactly what will happen in the coming months when the Assembly of First Nations and the First Nation Inuit Health Branch will be working together to perform a complete review of Health Canada's Non-Insured Health Benefits Program, commonly known as NIHB. For many years now, First Nations have expressed their dissatisfaction and frustrating regarding Health Canada's program. First Nations are demanding change. A few attempts at joint review process have been conducted in the past, but this time the stars are finally aligned. The process has truly begun and will continue until 2017. Now let's go to Sonia Isaac-Mann, Associate Director of Health at the Assembly of First Nations in Ottawa. The joint review process that we're engaged in currently has been mandated by the Chiefs in Assembly through resolution. We have an accountability process in place in terms of going through the National First Nations Health Technicians Network as well as the Chiefs Committee on Health at the AFN to vet the information and get approvals. We are currently meeting with the National NIHB Joint Review Steering Committee to review some of the subcommittee work that was directed from the October 7th meeting in 2014, and we're working on a communications plan, some progress to date, as well as a critical path moving forward. So what does this actually mean for community people on the ground is that, one, we're going to be looking at each benefit area for non-insured health, and what we're hoping to achieve is some positive outcomes and improvement to NIHB that will actually have impact for you on the ground. So for example, we're going to be looking at starting with the mental health component of a non-insured. Some of that could potentially include increases in counseling services, so the number of counseling sessions that are allowable through non-insured. The next piece that we're going to be looking at is vision care. Perhaps it will result in increases in the rates associated with what you can actually claim for against glasses, lenses, etc. One of the biggest pieces that we're going to be looking at is medical transportation over this the full timeline of the joint review process, which will go to September 2016 and then reporting back at the end of December.
One of the things that we wanted to make sure is that we are looking at the progress as we move forward through the joint review. So we're not waiting till the end of a 2-year process to say, this is what we found. What we want to do is look at identifying the opportunities for improvements in the NIHB program as we go through each benefit area. So what we've done is we've broken down the timeline and the critical path for the review into manageable pieces over the next 2 years. And we will be sharing that information as soon as it's approved by the Joint Steering Committee and vetted through health technicians and CCOH at the end of January. So you should be looking for a newsletter or a communique from Regional Chief Beardy as the portfolio holder of the AFN Health, as well as potentially a not a communique, but more like a broader piece of work in terms of a big communications approach in terms of getting the information about 2 things. One, what the AFN is doing with their NIHB action plan, as well as the joint review process that is part of that action plan. And that should be coming to you, I would estimate, probably the end of February. So look for that. We also have a national forum coming up in March on the 18th and 19th on mental health or mental wellness, which will incorporate components of the joint review process to feed into that joint review process. So that'll be a critical piece of work. So we hope to see you there. Thank you. What a breath of fresh air. It is now possible to use NHB and good news in the same sentence. This is a historic first. Never thought I would say that on TV. And that wraps up the health-related news for February 24, 2015. See you tomorrow, same time, same channel. Now we'll pass the spotlight on to Charles Bender for a special show on health.